omulungi atulaba leero tukusanyisa okulaba ku programu yaffe eno eyakabi gye bayita The Boss B. Naye okitegedde, it's the number one podcast actually for business owners. Gwe wena yagala okukuza business yo nga wandyagadde okutereeza marketing and sales in your business ng'oyagala kufuna bakasitoma bangi, this is the podcast for you. Era ng'olunaku lwaleero tugenda kwogera ku topic egamba nti how do you become outstanding in your business. Obeera otya owannagwano mu business yo, okirako otya ku banno emukola business yemu. Kyekintu kye tugenda okutunula olunaku lwaleero, era nga leero mu studio ndi n'omukyala Saida Wamala aka Mukyala Ntege, yali ku mukono guli ng'era agenda kunsoya ebibuuzo aba business mwenna bye muyina bye mwali agadde okubuuza. And yeah, let's take it on. So how are you today? I'm well, how are you? I'm very well, thank you. Labise bulungi. Wewe kusima. Bakulabe kitone bakutunishe n'amaaso oli mubalizibiriza. Ndi mufumbo. Nze ndo bw'ongamba business okwa outstanding budde buno nti marketing kati yefudde ekyenjawulo. Because now everyone is trying their best to take businesses zaabwe out there. Kati nze kye mba ndowooza nti oba boss asooka aveewo. Ne ekituufu kiri nti gye tugenda kukyali, it is even going to become more democratized. Nti ekigenda kubeera kyangu kubanga luli kyali nga kizibu. Ng'okukola akalango ka TV weetaaga okupangisa sima cameraman ng'olina ogenda ku advertising agency. Yes, advertising agency ne kuteekako copywriter yawandiika obulango n'awandiika akalango, then ne mugenda wa art director ne ba directing ebyo byonna ebintu ne bawandiika script, then ne kagenda mu marketing department yammwe ne kafuna approval. Nti okukola akalango kyamalanga emyezi ng'esatu nga bali ku kalango kamu ka 45 seconds. Ate nga nze ndowooza nti ate bali abedda it was easier for them. Naye kati stress ekubira ddala ne CEO n'emutuuka. Ekituufu edda abaalina ssente kyali nga kyangu to stand out. Kubanga n'ekisooka TV zaali ntono. Kati nze we nakulira twalina UTV, ye TV yaliwo, ne tubeera ne Radio Uganda, then Masao Sanyu nejja, Capital FM ne zijja, radio ne zitandika ne ziwerawerako nti TV tezaali nnyingi ne radio tezaali nnyingi, n'empapula z'amawulire walingawo Monitor, Bukedde ne New Vision gega amawulire agaaliwo. So w'otunuulira platforms zaali ntono era yalina ssente yali awangula, naye ne tujja ne tuyingira omulembe gwa social media. Actually twasooka mu radio nga zinga nnyingi ne TV nnyingi, obulango ne bwesalako katone ebbeeyi, kati ne tuyingira social media era. Social media era yasobozesa abantu abataalina ssente enganze okusobola okulanga naffe okutandika okukola obulango bwaffe obw'essente entono ne tubuteeka ku mikutu egyo gye mugatta abantu. We are into what we call the interest based algorithm. Ate interest based algorithm yeegaseemu AI. Nti luli product ngeno akwata ekifaananyi ky'essimu n'akiteeka mu AI n'akifulumizaawo. Kati essaawa zino standing out is the hardest thing, and I'm glad tukoze podcast eno kubanga egenda kutangaaza biki ebireetera business okustanding out. So today advertising has become more competitive. The adverts themselves are easy to do, but it is more competitive. Yekyenjawulo kyendabawo nti tools weziri nnyingi, kumpi buli omu alina kamera. Nti essimu gye tukwata kati eno zino ze tukwata essaawa zino zonna eziri ku market essaawa zino zisinga kamera eyali mu Hollywood mu myaka gya 1930. Buli simu eri ku market essaawa zino. So kati tewali nsonga lwaki omuntu akeera ku makya n'agamba nze sigenda ku marketinga business woba owuninga smartphone. Buli omu asobola okukola akalango n'ekintu kino. And today eno ye TV empya. This is the new TV. Nti wotunuulira kati Kasuku views zaako tozi comparing na ku TV ezimu. Kasuku akuba views nyingi okusinga ne TV ezisinga wano kubanga Kasuku ina audience. Kasuku lwakuba tetumanyi analytics ze, naye nze ngenda kubesingira ku YouTube because eyo gye mbalira quality ya view. Because ku YouTube obabala omuntu wabalabye 30 seconds, that's what they call a view. Kasuku aba ina 200k subscribers ku YouTube.
nga mu mwezi ayingiza over 700,000 views kasuku abatamanyi TV ezimu abatazimanyi in terms of that is where it has actually changed nti weevu zikyukidde ddala obulango bwo bukola kyangu naye kati okustandinga out nti ekitegeeza evuba ekyo kiba ekyangu kitegeeza bangi abagenda obukola olina okukola ekyenjawulo ennyo. So how do you stand out? There is what I call ebintu biringa bina by'olina okukola. I call them the 4 ones. You have one belief, one kind of audience, one kind of message, ng'olina the one kind of enemy. Bye bintu ebyo byewetaaga. I'll get into details. Omanyi ba business owner abasinga balina ekizibu bw'aba alina products nyingi z'atunda oba offering services nyingi aba ayagala bamumanye nti byonna abikola. Era ogenda ku website zaabwe oba n'ogenda ku mikutu gyabwe gimugatta abantu katugeze eddwaliro ng'agamba tujjanjaba ebiwundu tujjanjaba kandida tujjanjaba kino tujjanjaba kiri okitegeera najja n'ateekako services ezo zonna. And what happens kati nzirayo kiri ekya be known for one thing nti ebinungi egisinga in the minds of people you cannot be the best at everything. Yes. Let me talk from photography general experience. Nti when natandikira okuba photography nga ndi eri ewaayise ensonga ezimu lwaki nali sikola ssente zaali nti nali nkuba buli kika kya photography ng'owa passport wajja mukuba ebifaananyi ow'embaga wajja mukuba ebifaananyi owa portrait mukuba ebifaananyi baby shower zaali tezinnajja ebiseera ebyo. A master of everything. I started attracting price sensitive customers. Nafuna nnyo bakasitoma abo abasumbuwa abatayagala kusasula ababagaininga ennyo oyo akuwa emitwalo 13 n'akuvuma ebikadde ebivumu bya bukadde 4 mu 5 abo. Those are the kinds of clients I attracted because I had no area of speciality. Business eventually yagwa definitely neggalawo. When naddayo ku drawing board nakomawo nga nsazeewo ngenda kukola bifaananyi actually nakikola by mistake. Nawulira omuntu yagamba embaga zirimu ssente nenkola ka Facebook page baali bakayita wedding photography by Oscar Ntege. Nateekangako mbaga zokka. Yes. You would be amazed the kind of people I caught. Nafunanga abagole abagala okusasula premium price because in the market nali ntandise differentiating other photographers nga bagamba tukuba portraits tukuba birthday tukuba biki tulina ne express passport photos nze nga ngamba we are wedding photographers nze ndi wedding photography. Era when I began specializing omuntu eyagalanga okubisa embaga basasulanga ssente nnyingi nnyo okitegeera. Neŋŋamba ekitegeeza woba specialist people pay you special money. Look at it naawe God forbid senga obeera mulwadde wa mutima n'ogenda would you go to a general doctor oba ogenda ewa heart surgeon oba okuba onaani gw'owa ssente nnyingi. Why? Because there is specialist in that. So, my business, it's much better off you have a one thing people know you for. I know some people there in the comments bagenda kugamba ate buno obusente obulala webujja. I'm not saying nti sente obulala webajja embaga wajja tomukuba. Kyengezaako okugamba what you show the audience eno maaso but the people show them one thing. Then when they come into your business, upsell them with the other services you have. Yeah. If you want to market them both, go in a budgeting ya Coca-Cola or Apple, don't put them on the same page. Create special pages for each of them, for example. In the example of Primtouch. Primtouch offers microblading services right now. Yeah, she's one of the best microblading artists between Kampala. Abasinga okubeera booked today. Nti wogenda wa Primtouch, she has other services. Yes, alina ebyo byonna ebya skin care, facials, all that stuff. Abirina. Naye, do you know why she fronts that? She fronts microblading, then in the back end, now selling her these other prices. She had a big budget to front all her services, she would do a tattoo removal page. Yeah. Because omuntu alina ayagala okusangula erinnya lya exiwe ku mubiri gwe tayagala kugenda kuteekamu tattoo removal asanga ate nga kuliko ebisige okitegeera. They want to go to that person who is specialized in solving that problem very, very well. That is why okola ki olina okubeera nga you specialize. If it is different, if it is that you do different pages, have an opinion. Have an opinion. Wengamba have an opinion, this is what I mean. Have a stance. Beera n'omugongo okitegeera nti for example mbadde njogera ne
mukwano gwa Nakaweesa Nana, yeah, and I was tubadde twogeranga. What I loved about her is that she's an opinionated lady. Why? If the styling is bad, she says, abadde agamba engeri gy'agamba ba client be nti waba tanyumye omu client amugamba maama tonyumye, okitegeera nti sente zo nzaagala naye olwo lugwe terukunyumidde gezaako ku luno. Now bwakunyiigira olaba enswera ekwagala yekugwa ku bbwa nti omuntu akwagala yabajja kubulira ensobi ze. Okitegeera nti for me I would trust I'll give an example. I would trust Bebe Cool more. You know why? Because despite the fact that tetwagala olumu byayogera, but he stands on his word. Yes. Okitegeera ajja kwogera byonna bye mwagala byayagala mumuvume, but he's going to stand on his word. He won't deviate. Now, that is what polarization is. We're talking about a relationship. Just imagine, kale, mukukwana. Abakyala usually bagala nnyo omusajja ng'ali indifferent nga talinga musajja wa bulijjo. You know, omusajja asobola okwogera kyayagala. A man who means what they say, yeah, and says what they mean. Ng'agenda kukikubawo nga bwe kirina okubeera ayogera ebigambo. Then ate oli agezaako playing a nice n'akiyita eri n'asooka ayagala okubeera aba friends na biki. Era abakyala abamu of course bajja kuwakana mu comment section. Abamu bajja gamba mu comment section bajja gamba no, for me I would want him to be my friend. Yes, but a woman doesn't want you to be your friend. Tayagala. No. If you don't polarize her, that's how you end up in the friend zone. So polarizing takola mu dating yekka, akola ne mu business. Nti mu business you need to polarize. For example, nze mu business yange y'ebifaananyi as a wedding photographer, I was not doing typical mugole musajja ku kono mugole musajja ku ddyo. Nali mbuusa abagole okitegeera nga nebasa abagole ku ttaka. Like I was doing typical odd stuff, and you know omuntu waba alaba na scrolling up, it polarizes. You know why people watch, for example, Kasuku? Kasuku is polarizing. Nti ayogera ekintu nga ye bwakiraba n'akikubawo oba omwagala gwamanyi oba tomwagala gwamanyi. Nti when I say polarize, think of it not being too mainstream. Okitegeera nti n'oba wa opinion lowoozaamu ku NBS basobola okukyogera, wabeera basobola okukyogera. You're not polarizing. You're doing it for the mainstream. You have to be odd. Waliwo kagundi awo ku polarity scale awo makati nti tosiriwala nnyo naye go off what mainstream media does. And you know, for example, nyinza okuba ngenda kugezesa, and who is one of the best marketers mu Gundi. There is a guy Bambi mulaba ku Gundi akola content about marketing, amukola mu Luganda. I forget his name. He happens to be, I think, a photographer. Namulaba asomesa some real estate Gundi. When I remember the name, I'll tell you. Wotunolira hooks ize, he's polarizing. Okitegeera. Kati I'll give an example. Sheila Price waba aleta Gundi esimu ng'agenda kwogera, omanyi engeri gy'ajja. Mwe bamada. Omanyi lwaki ajjira mu ttonyo? Just imagine senga yajjanga ga mwe bamada. Ajja ne energy. Mwe bamada mbabulira ki? Banange ono omukazi yafudde yagenze n'agamba Gundi. The tone, the intonation. Yeah. Even the way she speaks is polarizing. Now that is polarizing because on mainstream there is a way she would have spoken. Mweba mad. Mwemba mwagala okukola Gundi. That is okwerungiya. So if you want to stand out, you need to be polarizing. Ojukira Gundi ya Kasuku nani gye yakola kuteesa owa Twitter omumanyi oyo guy. Agamba nti yayagala abakyala afumba oluwombo alutegeke biki, all that stuff. Now Kuteesa's content is polarizing, and you know what it creates? It's demanding. It's not demanding, really. He's just setting an opinion, and he understood the game. Nti bw'okola ekintu nga tekiri nnyo radical, nga tekiri nnyo mu mainstream media, nga kiri makati awo, it is going to create to trigger. Kati mu business yo lowoozaamu what is polarizing mu bino byonna. Ate mu business oba wakwogera nga Kuteesa bw'ayogera, ate oba ogenda kubanga omuntu ali as if they will take you as someone who is tough,
At the end of the day, that is what you want as a business owner. Let me explain why. You want to create a fan base of followers. Yes. Abakwagala ennyo n'abatakwagala. Wofuna abakwagala ennyo be bagenda okugula workshop zo. Abatakwagala ennyo abatakwagala bayinza n'okwagala ofujja amalusu bwe bakutunulako. Okitegeera. So you don't want to be makati wano. Nga waliwo abatakwagala nga waliwo n'abakwagala. Nga tebamanyi oba bakwagala oba tebakwagala. What do you think Kutesa's Gundi workshops tezikola? Definitely zikola. Wagenda mu gundi ezo okutwala abalenzi okuba mentoringa. Their parents abamu abaagala his views. Nga they believe in macho, in men being men. They believe in gender roles and the like. That is why his workshops work. Otherwise, senga zaali tezikola, he would be out of business. So it is just understanding the polarity scale. Nti ngenda kutriggeringa kyenkanachi, versus mainstream. Ekikulu kya butabeera mainstream, because mainstream is neutral. Wengamba mainstream tegeeza abali mu mawulire. Bagezaako nnyo okubeera neutral. How important is social media ku kintu kya branding? Social media right now, actually, twavuddeyo ne mu age ya social media. Yes. We are of the age of social media. We are now in interest media. Luli mu age eri ya Facebook ng'abantu abakufollowinga beebo bebalaga content wo. Naye mu interest media abantu abakufollowinga bayinza n'obutalaba content wo. Wabula abantu abali interested in your topic beba bagenda okulaba gundi yo. So right now we are in an era of interest media. And how important it is, because right now, TV, this is now the new TV. Nsaasira nnyo business owner nga akyabirivingira mainstream yokka as the main platform. I pity that business owner. Let's look at statistics eza UCC. The last I read, UCC yagamba Uganda ina over 4 million TikTok users, and ku data gwe bagula Uganda, according still to those numbers, nga bakugamba 50% of all data bought in Uganda is spent on TikTok. Right now AI ina answers za buli kimu. Okitegeera nti wogigamba right for me a marketing strategy. Agenda kuwandikira marketing strategy. Ne AI kyetalina tesobola kupolarizinga. And it can only be done by a human being. Okitegeera. So ebyo byonna tulina obitunuulira. Kati recently nali njogera ne Gundi. I don't know Emmy otajja kunyiga Miss Kemi. Nali njogera naye ne mugamba you are one of the best wedding planners. Naye ChatGPT lwaki wenkeberamu tekuleeta. Ne tutuulaawo ne tukaminga up with strategy on how we can make her appear in the search, because abantu batandise okusearchingira people from AI. Omusanga ali mu ChatGPT, obasanga mu Gemini, obasanga mu Claude. They are searching for tips, for stuff. They are even buying from AI. In fact, bakugamba essaawa zino mu America, essaawa zino conversion rate ya AI, engeri abantu gye bagwira ku AI is much more how people used to pay. Nti because AI bagitrustinga more. Essaawa zino ne wogenda mu Google essaawa zino okusearchinga. You know what Google tells you? Tokyetaaga okuscrollinga kunoonya ansa nga luli. Ansa bagikuleetera waggulu awo. So ekitegeeza website zaffe zino ziyinza okuba tezikyakolanga edda bwe zaakolanga. Gemu ekyukidde ddala nti woba owandiika ku website, there is a strategy that is going to help you appear. So social media, digital media, all those things are very, very important. Kakati tugenda kwanguyiza tutya obulamu ono omuntu atandika business with an account that has 0 following, 0 everything. Omuntu oyo ayagala kweraba waggulu eyo. Omuntu oyo alina essimu. Yes. Alina internet. Akola business ye nnungi. Amanyi kyakola. Of course. Like I mentioned, tuli mu interest-based algorithm. It doesn't matter. Kubanga, for example, nina close to 28 followers ku Instagram yange. Nempostinga ekifaananyi olumu, ensi n'ekigaana, nekifuna likes zange wazinda 10 n'ezo. Congratulations. Okitegeera, because it's interest media nga tebakiraze n'abantu banfollowinga, because mu bintu nze bye nagaana okugula bots abantu ba followers. I refused. Every person that follows me is genuinely followed me because I'm me. Nti apart from me, you forced me.
sakuforcinga walaba olulenzi nogamba kandu following. But what I'm trying to say, with interest media today, chances of going viral with 0 followers are very high. Anti kati bakasitoma nabo batandise otubuzaabuza. Tulina kasitoma ng'ayagala kugulako because gundi yakuguzeeko. Okitegeera. Kati ng'alina kusooka wafuna oyo serebu avaayo n'agamba ekyamazima engoye za Saida nagendayo nenjugula lulungi nalyoka agamba kangendeyo simufere because ate kati watandise ofuna aba creating accounts nateekayo kangeze engoye oba nateekayo ki nenga tabirina nga si byatunda nakugamba nti erako sente. It actually happened to me. Nakugamba nti erako sente delivering mukwano delivery togira bogiraba yo ofuna kiri. Kati it all comes back actually to how you've built trust gwenga gwe. If you've invested into your brand, or what you're creating a content for all those years, often you're following, people are beginning to appreciate you. Where would somebody go wrong? Why would you want to kill your brand ngojizimbye through sweat? And let me tell you, ataba abakabi bebachasinze okuta brands up. Really? Yes, because I have the views, I have the following. Nomukubira simnagamba hello. Nomugamba njagala shaka kankudire nawe. I think ekyo kikomawo back to really a personality ng'omuntu. I think it's about with systems. No, let me give you an example. Nti wenna bookinga Oscar Ntege nompeereza omuntu. This person mu buli mbeera yonna alina kweyisanga erinnya lyo bwe liri. Yeah. Kati wajja nakola otherwise sigenda kugamba ono muntu. Yeah. But because manyi nyini gunjero yani ye Oscar Ntege, I'm going to attack you. You're right actually when it comes to that. It comes back to what systems have you put in place gwenga gwe business owner or proprietor. I remember back in the day, nagende yo ku Cafe Javas eya ku Kampala Road. I had gone to meet someone. Netuyingira, there is a guy called Abdul ku Cafe Javas. He was very happy. Guy yasanyuka nnyo. Ngalinga atumanyi. Yes, najja natutuuza natubuuza ebyo byonna. And yes, Cafe Javas baina training, but Abdul yali extraordinary nnyo. Yakwata n'erinnya lyange nti nga n'emirundi gye naddeyo ku Cafe Javas nga Abdul ajja n'aŋŋamba, Oscar, how are you? Nga ne waba si yasavinze ku table yange. You know, nga he comes na smiling and agamba, Oscar, how are you? You okay? Leero nga nsubiddwa okusavinga. That was Abdul. And I particularly went back to that Cafe Javas because of Abdul. Now, yeah, I'm not saying other Cafe Javas are bad. I've been to other branches. The services is extraordinary, and you can tell nti mu system yawe in their sales process, but you smile, you do here, this is where you upsell, this is where you do it. So they have what they call, I think, a sales system and what they are supposed to do within that sales system. So in your business as a business owner, do you have that sales process? Abantu gye balina okugoberera. Lwaki wogenda ku Kampala Serena? There is a way they greet you, a particular way you're greeted. There is a particular way they put your luggage onto that car thing. There is a particular way they bring food on a plate. There is a particular way their rooms are set. There is a particular way they knock. Nga bakudeza room service. Why? Because they have a system. And that is, I'll give an example. Elon Musk, for example. Abantu ndaba bamuvomooko ku internet and the like. Ayinza okuba alina bad manners ye ng'omuntu. But nga mu business mulungi. But because he has systems within his business, he doesn't have to do what he doesn't do best. Okitegeera. Kati nze nga nze I'm very bad at kuntuma ne bakaringa gonda and administrative work. I'm very, very bad. So when neteeka mu docket ya admin, I'm going to mess up. Mba nina okuteekawo system nga waliwo omuntu agenda okunyambako abinkolere. At the end of the day, personal brand is not bad, it's just bad systems really. Tulina okutereza awo mu systems zaffe as business owners. Yes, in order for us to stand out, because fenna kituyamba okukuza business ezo. The other thing to help you make your brand stand out is having what we call like signature assets. When I say signature assets, this is what I mean. Wali obaddeka n'otambulira ku Gayaza Road oba onootera okutuuka ku gundi ne bakulega billboard ya KFC n'olaba bucket ne ready waabwe. That is a signature asset. Zonna KFC zirina engeri gye zifaanana.
Yes. The exterior design, the interior design is the same. Newe kaba kafunda. Wogenda mu bank, Stanbic zonna zirina engeri gye zifaanana. So that GFCU zirina engeri gye zifaanana. You know why? Because they have what they call signature assets. Okitegeera. Naye abantu abasinga leero logo akozesezza yakanyonyi, enkya akozesezza yakagulu ka nkoko, enkya ataddeko ekyoya, enkya ataddeko just dot, olala akozesezza kigambo, n'abanga buli kala agikozesezza. Nti it is lack of direction going up with business owner really. Nti brand yo oganye okugipackaginga. Newebeera oli mu video production ngaffe. Kati kwa tugeze ologenze into Netflix. Yes. We all know the n'akadongo akajja tudum. That is a signature asset that identifies them. Bonga bo. McDonald's with their big M. Yes. Okitegeera. Nga olaba Shell. Akakantu kawaako ka Shell. Nti olumu tebeetaaga na kuwandiikako bakuteekako just ka emblem. Ne bateekako ka Shell. Coca-Cola, their ka bottle. Ne babeeta batadde mu kigambo Coca-Cola, you would know. Yes. Now, those are part of signature assets. So, does your brand have those signature assets? Okitegeera. Nga olaba nti Musti, for example, ku design. Nti they design for you all those packages, the bahuwa logos, all that, a basa, t-shirts, those Japan, weziti. If you're to use the logo, these are the rules. If you go to a good graphics designer, you never so big providing it, and you get onto your journey of all those signature assets. Does your brand have a particular font, for example? There is a reason why Coca-Cola ekozesa font yemu all through. Yes. Okitegeera. Those are signature assets that can help you stand out from your competition. Because abasinga, they ignore that. They think a logo, yagamba tugende wali kunassa bakukolereyo logo bwetyo. Ati tuteeka na mchat GPT gochali kuna. Era omanyi at the end of the day, beauty is relative. Waliwo ayinza okugamba I would want mine to have a human touch. Omulala n'agamba nze sina budget ku Nasa Road. Omulala n'agamba no, for me I have my money, ngenda kukwata milioni zange nnya ngende wa graphics designer mubuulire brand story akole gundi yange. So it all comes back to you, but all in all you need those signature assets to make your business stand out. I've seen you write scripts kuba zaba n'abantu bokolera marketing and branding. Yes. Naye kati oyambye etwa omuntu yatalina skill ya reading. Yes. Ekisooka nkifuna nnyo ekizibu, waliwo atayagala ku appearinga ku camera first of all. Okitegeera. Waliwo abatayagala kusoma. You know? Yes. Waliwo oli ali awo nga ye just tayagala kwogera. Essaawa zino in the AI era, you can do a voiceover. There are many AI tools you can use. You write your script, you paste in. Never producing it at doubles. Yes, ija kubeera robotic. That is the price you pay. You can hire a voiceover artist. Woba oyagala African accent eya ddala. The other thing, you can just do text ads. But it all comes even back to the platform you're trying to put on. So at the end of the day, but for my content, with the style of content and how I usually want my people to build their brands, I usually want them to give me a personality so that people attach a particular personality to a brand. Ne branding eno palino, I would want it to have a human element to it. Yes, so that you make it have soul. Just imagine omuntu waliwo film ya Transformers. Nga emmotoka zijja ne zifuuka bigundi. Imagine omuntu okukola scripts eyo, bi robots ebyo n'abiwa obulamu. Ne bakuba ki transformer ekimu nga kirwanisa evil. And you feel like crying. That is how you had personality to such things. So it comes back to even good storytelling and the like. Ndi mukulanda nnyo, but all in all, there are very many ways of killing a mosquito. It comes back to what you decide to do at the end of the day. Yes. Nazino bulungi ava mu ddiiro. Naffe katuve mu ddiiro tuzinye bulungi era munange. Adios.